Welcome as well, students. We will start today with our new organism, that is Staphylococcus aureus. In last video up till now we have studied about the Escherichia coli, that is E. coli, and we have discussed morphology, cultural characteristic, pathogenicity, lab diagnosis, and even prevention, treatment, epidemiology. These all the things we have discussed in our last lectures. That was all about the E. coli. Now in from today we will start our second bacteria, second organism, that is Staph aureus, Staphylococcus aureus. Now let's begin with our second organism. Same thing we are going to see, that is morphology, जे आपण E. coli बद्दल आपण स्टडी केलं. The same points we are going to discuss about the Staph aureus. Okay, now let's start. First we will see introduction of the Staph aureus. What is the Staphylococcus aureus? We also represent it as the Staph aureus or Staphylococcus aureus. These are the gram positive cocci. The name indicates Staphylococcus. These are the cocci which are gram positive that occur in the grape like clusters and are ubiquitous. Means what? If we will see the structure, these are arranged in the bunch like a grapes. How grapes bunch is been arranged, in the same way the Staphylococci are arranged. Plus these are ubiquitous. Ubiquitous means these are found everywhere. These are mostly present on the skin and everywhere. Ubiquitous means these are everywhere, they have been found. Plus the interesting fact is there are more than 45 species known, and of which many of them are the part of the normal flora of humans. Like E. coli is the normal intestinal flora. In the same way, this Staph aureus is also the normal commensal flora of the humans. Okay, not like a E. coli, as E. coli is the first normal flora of the human being, so that much important is not there, the Staph aureus, because it causes the disease. As E. coli is the opportunistic pathogen, when opportunity comes, that time it turns into the disease causing organism, that is pathogen. But Staph aureus is not the opportunistic pathogen. It is actually some species are pathogenic. Pathogen species are been found which causes many diseases. That is, the normal disease caused by the Staph aureus is food poisoning. Okay, it causes mostly the food poisoning. So yes, now Staphylococcus is the most important human pathogen, as I told you, and it is responsible to cause even the suppurative lesions. That is, suppurative lesions means pus formation. Okay, it is responsible to cause the pus. Lesions means zakham. Suppurative pus formation. Most Staphylococcus strain, why the name is given Staph aureus, because most Staphylococcus strains from pyogenic lesions were found to they produce the yellow, golden yellowish color colonies, and that were glittering colonies were there. Okay, so the name because of which the scientist Rosenbach in 1884 he named the species as the Staph aureus. Okay, because it forms the pyogenic lesions, pus formation is there, and the colonies were golden yellowish colony. As it sounds very good to hear, but it is not good at all. It causes the disease. Okay, so but the colonies are really a very beautiful colonies. I'll show you, see in the morphology how the colonies look. Depend on the different cultural media, the color of the colony changes. Okay, that we will see in the cultural characteristic how the color changes. So this was the general introduction of Staph aureus, that how they are, what type of disease they cause, and what type of colonies are being formed, and why name is given Staph aureus. So this is the introduction. Now our point is morphology of Staphylococcus aureus. Staph aureus, the natural habitat is there. Habitat means where this organism live. It lives into the nostril and skin. Nostril means what? Into the nose. Okay, and skin. So it is the habitat is nostril and skin. If we see the morphology, same gram positive cocci, and the size is about 0.5 to 1.5 micrometer in diameter. So you can see in diagram, these are arranged in the grapes like bunch is there. Single are also been found, but mostly the grapes like bunch has been formed, and
these are in cluster form, okay, singly and in pair also these are been, and these are been found, and there is no any regular shape, these are irregularly arranged, these are non-motile, they can't move, non-sporing means they do not form these spores, and few strains are capsulated. See, this is very important point, as I have highlighted in green color. Few strains are capsulated. Why this point is important, I will tell you further, but just keep in mind that some strains are capsulated. Adam S. aureus, if you will see this structure, some have the capsule. Capsule means what? Cell wall is surrounded by the capsule. Capsule is the coating of that bacteria. So काही strains वरती capsule present असतो and काही strains हे capsule is been absent in some strains. Okay, why this capsule is important? Because this capsule is responsible to cause the disease. Okay, the capsulated strains are been responsible to cause disease. Some species are non capsule, काही species मध्ये capsule present असते, फक्त cell wall present असतात, but काही species मध्ये outside of the cell wall that show the presence of the capsule. So this is the morphology. Next we will see our second point is cultural characteristics. Very interesting point is that, and colonies are too good to see. Now in cultural characteristics, these are aerobic, as they can live in presence of oxygen also and in absence of oxygen also. So these are facultative anaerobes, they do not require only aerobic or anaerobic condition, दोन्ही condition मध्ये ते survive होऊ शकतात. Optimum temperature for growth is 37 degrees Celsius, pH is 7.5, on the basis neutral pH is there. Okay, आता Na वरती colonies कशा grow होतात, nutrient agar वरती colonies, you can see the diagram, golden yellowish colonies are being developed and opaque colonies are there with smooth glistening surface. Glistening means what? Shiny surface is there. See, you can see how the Na plate is there, and the yellowish greeny yellow color colonies, they are like shiny colonies are there, you know, and the diameter is 1 to 2 mm in diameter, and the pigment is being produced. येल्लो कलर म्हणजे काय, पिगमेंट प्रोड्यूस झालं आहे. कॉलनी काही स्किनिश किंवा क्रीमिश कलरची नाही, कॉलनीज ही कलरफुल आहे, म्हणजे येल्लो कलरच्या कॉलनीज आहे. अँड व्हाय दिस बिन, हाऊ दिस पिगमेंट इज बिन प्रोड्यूस्ड ॲट दी टेम्परेचर ऑफ 22 डिग्री सेल्सिअस. आपण बोललो की ऑप्टिमम टेम्परेचर त्याला 37 डिग्री सेल्सिअस लागतोय, बट ॲट 22 डिग्री सेल्सिअस इट प्रोड्यूस दी येल्लो कलर कॉलनीज ऑन न्यूट्रिएंट agar. Okay, so first point you will keep in mind that on nutrient agar, golden yellow color colonies are been, golden yellow color colonies with shiny appearance have been formed. Okay, second agar is blood agar. Now on blood agar, the colonies are golden yellow colonies and this is surrounded by a clean zone of hemolysis. Means what? Colonies there आणि त्याच्या सराउंडिंग एक क्लीन झोन आहे, जिथं झोन दिसत आहे. ओके, लाईक अ क्लिअर झोन इज देअर, दॅट इज दी hemolysis. Means what? Breakage of the RBCs, breakage of the red blood cells. Okay, due to breakage of the red blood cells, the colonies have been developed, and the colonies are like a golden yellowish color colonies on the blood agar. And we have shown even in E. coli that even E. coli also shows the hemolytic property, and this S. aureus on blood agar, it also shows the golden yellowish color colonies. And yes, it is just a zone of hemolysis, आपण त्याला म्हणू शकतो zone of hemolysis. Now on McConkey's agar, definitely on McConkey's agar, pink color colonies have been formed, which indicates that lactose have been fermented. Okay, sugar lactose have been fermented, same like that of the E. coli. And next is on mannitol salt, excuse me, next is on mannitol salt agar. Now on mannitol salt agar, mannitol is the sugar, the name of the agar, as Ma is there, Na is there, is same, mannitol salt agar is there, and this aureus ferments the mannitol sugar and appears like a yellow color colony. You can see in diagram, if yellow color colonies have been developed on mannitol agar, it indicates that this S. aureus has fermented the mannitol sugar. आतापर्यंत आपण लॅक्टोज शुगर बघत होतो, इथं S. aureus it ferments the mannitol sugar. Okay, MSA, that is mannitol salt agar, is a useful selective medium for recovering Staphylococcus aureus from fecal specimens when investigating food poisoning. As I told you earlier, this S. aureus is responsible to cause the food poisoning.
Okay, the interesting point is that this mannitol salt agar is selective media also and differential media also. Why it is selective media? Because it contains the high salt, it contains the high concentration of the salt. I think about 7.5% salt concentration is there, and it selects the member of the S. aureus, and the Staphylococcus aureus, it can tolerate the high salt concentration, so it grows well on this mannitol salt agar. कहते हैं mannitol salt agar वरती हा S. aureus properly का ग्रो होतो because it contains larger amount of salt, about 7.5%, आणि हा organism salt concentration tolerate करू शकतो. It can tolerate the high salt concentration. Okay, so it is the selective media. And why it is differential media? As it contains the mannitol salt. Okay, it contains the differential ingredient in mannitol salt agar is sugar mannitol, and organism capable of using this mannitol as a food source, means this S. aureus, it uses the mannitol sugar as a food source and it ferments. Okay, it ferments and it produces the acidic byproducts, and so the color is being changed from red to yellow. Okay, the red color is being changed. Originally mannitol salt agar's color, it has been changed into green color. So yes, that is there, sorry, yellow color. So mannitol salt agar, it is very important in culture media. It is both selective as well as differential. It is selective because yes, it is selective because it contains the salt, and it is differential because it contains the mannitol sugar. Okay, so getting my point. Next is these are the cultural characteristics. We have shown three culture. What are that three culture? Nutrient agar, golden yellow color colonies have been developed. Blood agar, it shows the hemolytic property. McConkey's agar, pink color colonies have been developed. And mannitol salt agar, it is very important. This act has the selective media also and differential media also. Selective media because it contains the mannitol salt. Okay, the amount of salt present in this media is 7.5%, आणि हा organism tolerate करू शकतो, so it can grow well on this media, so it is selective. And why differential? Because it contains the sugar mannitol. Okay, this organism ferment the mannitol sugar and changes the color from original, that is red, pink, to yellow. Okay, and it is important for the lab diagnosis of food poisoning. So these were the cultural characteristics. We will turn to the biochemical properties. Biochemical properties, catalase test is positive, oxidase is negative. Catalase, we have shown in E. coli that we use the hydrogen peroxide, and if bubbles are being formed, okay, if effervescence have been produced, it indicates the test is positive. If not, it indicates the test is negative. And oxidase, blue color जर डेव्हलप झालं डिस्क वरती, ऑक्सिडाइज डिस्क वरती जर ब्ल्यू कलर डेव्हलप झालं तर इट इंडिकेट्स द टेस्ट इज पॉझिटिव्ह. ब्लू कलर डेव्हलप नाही झालं तर it indicates the test is negative. See, first diagram you can see effervescence have been produced. Okay, that is the positive test. Second diagram is of oxidase, blue color is not been produced, so the test is negative. Next is it can ferment the sugar, glucose, lactose, maltose, sucrose, and even mannitol with the production of acid, but no gas production is there. See, the last tube you can see, the yellow color is there. आता तो कोणकोणती शुगर प्रोड्यूस करतो? डेफिनेटली मॅनिटोल तर करणारच. फ्रुक्टोज ऑल्सो, ग्लुकोज, लॅक्टोज अँड इवन माल्टोज, हे सगळे शुगर्स तो प्रोड्यूस करते. हे सगळे मोनोसॅक्राइड, डायसॅक्राइड आणि पॉलिसॅक्राइड शुगर्स आहे. ओके, सो इट कॅन फर्मेंट दिस शुगर, बट देर इज नो गॅस प्रोडक्शन. जर गॅस प्रोड्यूस झाला असतं तर मग तिथं बबल फॉर्मेशन झालं असतं. ओके, देर इज नो बबल फॉर्मेशन मीन्स गॅस इज बीन नॉट प्रोड्यूस्ड. Okay, mannitol fermentation carries diagnosis significance. Mannitol media, it plays very important role in the diagnosis, as we have shown that for the food for detection of the food poisoning, it plays the important role. Next test are IMVIC, indole test is negative. Methyl red is positive. VP, that is Voges Prosperous test, is also positive. Urease test positive. Hydrolysis gelatin, means it can hydrolyze the gelatin. This is the semi-solid agar. Okay, it shows the positive test. It reduces the nitrate to nitrite, means what? If organisms are if Staph aureus is present, it can convert nitrate to nitrite form.
it see up to nitrate test is very important. This phosphatase, DNase test and coagulase test are not utmost important to you, so that this still but still for information, extra information, phosphatase test is positive, DNase test is positive, coagulase test is positive. What are these three tests? These are not included in your syllabus, so just keep in mind this, what are the positive tests. But up to nitrate to nitrite, these tests are important for the biochemical properties. Next point is very important point, that is resistance. Now this resistance point was not included in the E. coli, but it is included in the Staph aureus. Now what is the resistance? See this very interesting point is there to know about the Staphylococcus aureus. आता हा स्टॅफिलोकोकस ऑरियस हा जिवंत राहतो 3 ते 6 महिने. ओके, 3 to 6 months इट कॅन बी वायबल. ओके, इट रिमेन द वायबल. कधी? वेन इट इज आयसोलेटेड फ्रॉम दी ड्राईड पस. जेव्हा आपण पस सॅम्पल कलेक्ट करतो, ओके, इट कॅन, त्या पस सॅम्पलमध्ये हा ऑर्गॅनिझम प्रेझेंट असतो. तो ऑर्गॅनिझम किती महिने जिवंत राहतो, किती महिने व्हायबल असतो? अप टू 3 to 6 months. Okay, the organism present in the pus which is responsible to form the pus. Okay, it may withstand the 60 degrees Celsius for 30 minutes. Okay, म्हणजेच काय, 30 मिनिटात आपण 60 डिग्री सेल्सिअस टेम्परेचर जर दिला त्या ऑर्गॅनिझमला, इट डझंट किल. ओके, इट कॅन टॉलरेट दॅट टेम्परेचर हाफ आवर 60 डिग्री सेल्सिअस. दॅट इज द थर्मल डेथ पॉईंट. 62 degree Celsius for 30 minutes. Now what is this thermal dead point? Thermal dead point is this the lowest, very lowest temperature necessary to kill the microorganism. Okay, lowest temperature necessary to kill the microorganism. Now 62 degrees Celsius is the lowest temperature for that organism to kill that organism. Actually the time is 10 minutes, but here 30 minutes has been there. Lowest temperature for 10 minutes. That is the definition of thermal dead point. Here 62 degrees Celsius is there for 30 minutes. And it require heating at 80 degrees Celsius for 1 hour to be killed. जर आपल्याला हा ऑर्गॅनिझम किल करायचा असेल, एस ऑरियस ऑर्गॅनिझम जर किल करायचं असेल, तर आपल्याला हीट किती टेम्परेचरला द्यावी लागेल? ॲट 80 डिग्री सेल्सिअस. अँड दॅट 80 डिग्री सेल्सिअस कंटिन्यू किती तास द्यावी लागेल? फॉर 1 hour. ओके, सो दॅट दिस ऑर्गॅनिझम कॅन बी किल्ड. अँड हीट रेजिस्टन्स कॅन ग्रो ॲट हाय टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सिअस. अप टू किती टेम्परेचरपर्यंत ते ग्रो होऊ शकतात? 45 डिग्री सेल्सिअस ह्या टेम्परेचरपर्यंत ते ग्रो होऊ शकतात. Now what points you have to keep in mind? Don't be confused. Just you have to keep 3 points in mind. What are the 3 points? First point is they remain viable for 3 to 6 months. Okay, but when they are isolated from the dried pus sample, they remain viable for the 2 to 3 months. Okay, असे ते 3 ते 6 महिने जिवंत राहू शकतात. पण जेव्हा आपण पस सॅम्पलपासून तो ऑर्गॅनिझम कलेक्ट करतोय, तेव्हा ते फक्त 2 ते 3 महिने जिवंत राहू शकतात. ओके, थर्मल डेथ पॉईंट ही एक कन्सेप्ट तुम्हाला माइंड लक्षात ठेवायची. व्हॉट दॅट थर्मल डेथ पॉईंट मीन्स व्हॉट? इट कॅन विथस्टँड 60 डिग्री सेल्सिअस फॉर 30 मिनिट्स. प्लस ह्या पॉईंटमध्ये अजून एक तिसरं पॉईंट इन्क्लूड करायचं, दॅट इज इट कॅन बी किल्ड ॲट 80 डिग्री सेल्सिअस फॉर 1 hour. ओके, जर ऑर्गॅनिझम किल करायचं असेल. आणि जास्तीत जास्त किती टेम्परेचर ते सहन करू शकतात? 45 डिग्री सेल्सिअस. म्हणजे इट कॅन ग्रो अप टू 45 डिग्री सेल्सिअस टेम्परेचर. Now see, next point is penicillin resistance. Now penicillin, it is the antibiotic. Everyone knows that penicillin is the antibiotic which is obtained from the fungus Penicillium. Okay, now 3 types are been included. First is production of beta lactamase. आता beta lactamase काय? Beta lactamase is the ring into the penicillin structure. तुम्ही जर पेनिसिलिनचं स्ट्रक्चर बघितलं तर त्यात बीटा लॅक्टम रिंग प्रेझेंट असते. ओके, बीटा लॅक्टम रिंग, ती बीटा लॅक्टम रिंग रिस्पॉन्सिबल असते फॉर दी इफेक्टिवनेस ऑफ दॅट ड्रग. पूर्ण ड्रग नाही, त्या ड्रगमधला जो पार्ट आहे, जो इम्पॉर्टंट आहे, ज्याच्यामुळे ॲक्टिव्हिटी होती, अँटीबायोटिक ॲक्टिव्हिटी होती, दॅट इज द बीटा लॅक्टम रिंग. ओके, सो प्रोडक्शन ऑफ बीटा लॅक्टमेज, दिस इज दी एन्झाईम. आता शेवटी ASC आलं तर समजायचं इट इज दी एन्झाईम. बीटा लॅक्टमेजला दुसरं नाव आहे पेनिसिलिनेस. ओके, नेक्स्ट सेकंड नेम इज पेनिसिलिनेस. Okay, so this is the production of beta lactamase. Second is alteration in penicillin binding protein, that is PBP2A, penicillin binding protein. And third is development of tolerance to penicillin. हे तिन्ही आपण डिटेलमध्ये बघूयात नेक्स्ट स्लाइडमध्ये.
See now, first is production of beta lactamase, that is enzyme penicillinase. As I told you that penicillin ही एक अँटीबायोटिक आहे. त्याचं जर स्ट्रक्चर बघितलं त्या स्ट्रक्चरमध्ये मिडलला प्रेझेंट असते बीटा लॅक्टम रिंग, जी कशासाठी रिस्पॉन्सिबल आहे, पूर्ण अँटीबायोटिकमध्ये ती एक रिंग रिस्पॉन्सिबल आहे फॉर द ॲक्टिव्हिटी ऑफ दॅट अँटीबायोटिक. अँटीबायोटिकची ॲक्टिव्हिटी त्या बीटा लॅक्टम रिंगवरतीच डिपेंड आहे. ओके, that is the beta lactamase. It produces the enzyme beta lactamase or penicillinase. आता हा काय करतो, S. aureus what it does, it inactivates penicillin. म्हणजे पेनिसिलिन ड्रग जर आपण घेतली, अँटीबायोटिक घेतली तर इफेक्ट काही होत नाही. ओके, इट इनॲक्टिवेट्स पेनिसिलिन. सेकंड, it produces 4 types of penicillinase right from A to D, and it is the hospital strain जो मोस्टली हॉस्पिटलमध्ये आढळतो, that is type A penicillinase. Now what this penicillin is, this is the enzyme which is also known as the beta lactamase. This is the inducible enzyme. Inducible enzyme म्हणजेच काय, induce करतो. Okay, when substrate is been added, it induces the enzyme, it increases the activity of the enzyme. So it is the inducible enzyme, means it shows it shows very fast activity when we add the substrate. That is the inducible enzyme. म्हणजे जेव्हा हा S. aureus पेनिसिलिनेस किंवा बीटा लॅक्टामेस पेनिसिलिन रिंग इनॲक्टिवेट करतो, तेव्हा ॲक्च्युली होतं काय, पेनिसिलिनेसचं फंक्शन काय ते आपण बघतोय. तर हा इंड्युसिबल एन्झाइम आहे, विच इज व्हेरी इम्पॉर्टंट दॅट जेव्हा सबस्ट्रेट बाइंड होतो तेव्हा त्याची ॲक्टिव्हिटी इन्क्रीज होते. सेकंड, प्रोडक्शन युजली कंट्रोल्ड बाय द प्लाझमिड विच आर ट्रान्समिटेड बाय ट्रान्सडक्शन ऑर कॉन्ज्युगेशन. म्हणजेच काय, आता ह्याचं जे प्रोडक्शन आहे पेनिसिलिनेस एन्झाइमचं प्रोडक्शन कसं कंट्रोल केलं जातं, बाय प्लाझमिड. आय हॅव टोल्ड यू व्हॉट इज प्लाझमिड. प्लाझमिड्स आर एक्स्ट्रा क्रोमोझोमल DNA मटेरियल. ओके, एक्स्ट्रा क्रोमोझोमल सर्क्युलर डबल स्ट्रँडेड DNA मटेरियल आहे. आता हे कसं ट्रान्समिट केलं जातं, बाय ट्रान्सडक्शन और कॉन्ज्युगेशन. काय ट्रान्सडक्शन आणि कॉन्ज्युगेशन? ट्रान्सडक्शन म्हणजे ट्रान्सफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल DNA किंवा RNA हे जेनेटिक मटेरियल काय होतं, ट्रान्सफर होतात थ्रू बॅक्टेरियोफाज. ओके, इथं बॅक्टेरियोफाजचा यूज केला जातो. बॅक्टेरियोफाज काय, हे व्हायरसेस आहे जे बॅक्टेरियावरती अटॅक करतात. आणि कॉन्ज्युगेशन काय, सेम प्रोसेस आहे, ट्रान्सफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन टू अनदर. पण इथं काय, ब्रिज थ्रू कॉन्ज्युगेशन ट्यूब किंवा थ्रू कॉन्ज्युगेशन ब्रिज इथं जेनेटिक मटेरियल ट्रान्सफर होतं आहे. आणि ट्रान्सडक्शनमध्ये थ्रू बॅक्टेरियोफाज ट्रान्सफर होतं आहे. आणि इथं कॉन्ज्युगेशनमध्ये कॉन्ज्युगेशन ट्यूब किंवा ब्रिजचं यूज करून जेनेटिक मटेरियल ट्रान्सफर होतं आहे. ओके, so these are the production. This production is usually controlled by the plasmid, means of penicillinase, and same plasmid may carry gene for resistance to a range of okay, this point is same plasmids may carry genes for resistance to a range of other antibiotics and heavy metals, and this is even not only for the penicillinase पण जे बाकीचे अँटीबायोटिक्स आहे लाईक इरिथ्रोमायसिन इज देअर, टेट्रासायक्लिन इज देअर, इट इज इवन रेजिस्टंट टू दिस antibiotics. Okay, so this was about penicillinase, your first point, production of beta lactamase. Second point is alteration in penicillin binding protein, that is PBP2A, and changes in the bacterial surface receptors. म्हणजेच काय, let's see. It reduces binding of beta lactam antibiotics to cell. Means what? It reduces the binding of beta lactam antibiotic to cells. As I told, आता पेनिसिलिन ही अँटीबायोटिक आहे. इट विल बाइंड टू दॅट बॅक्टेरिया. ओके, वेअर इट विल बाइंड ऑन टू द रिसेप्टर. ओके, जिथं रिसेप्टर आहे, जिथं हा बीटा लॅक्टम बाइंड होणार त्याचे रिसेप्टर्स असतात, इथं ती बाइंडिंगच होत नाही. इट रिड्युसेस दी बाइंडिंग. इट डझंट बाइंड. काहीतरी अल्ट्रेशन होतात, काहीतरी स्ट्रक्चरमध्ये चेंज होतं जेणेकरून तिथं बाइंडिंग पॉसिबल होतच नाही. बाइंडिंग होणार नाही म्हणतो अँटीबायोटिक त्याची ॲक्टिव्हिटी कसं दाखवेल, इट विल नॉट शो दी ॲक्टिव्हिटी. ओके, डेफिनेटली तो ऑर्गॅनिझम किल होईल का, नाही होणार, कारण जी ड्रग आपण घेतली आहे ती ड्रगच तिथं बाइंड होत नाही आहे, ते ड्रगचं पार्टच तिथं बाइंड होत नाही आहे, मग काय ॲक्टिव्हिटी दाखवणारच नाही. ओके, इट रिड्युसेस द बाइंडिंग अँड दिस एक्सप्रेस्ड मोर दॅन टेम्परेचर ऑप्टिमम बघितलं ते 30 ते 37 डिग्री सेल्सियस इज देअर. ओके, द मेन इम्पॉर्टंट पॉईंट हिअर इज MRSA, दॅट इज मिथायसिलिन रेजिस्टंट स्टॅफिलोकोकस ऑरियस. Means what? See third point, fourth point, it also extends to cover beta lactamase resistant penicillin such as methicillin and cloxacillins. These are the antibiotics. Okay, methicillin resistant staphylococcus aureus, the full form is methicillin, it is the drug.
Okay, he drug it. Even this drug is also resistant to the Staphylococcus aureus. Okay, it is also, why it is resistant, because when organism produces the MACA gene, MECA, ओके MACA gene जेव्हा तो प्रोड्यूस करतो तेव्हा त्या ऑर्गॅनिझमला आपोआप ती ॲबिलिटी भेटते टू रेजिस्ट अगेन्स्ट दिस मिथायसिलिन ड्रग. Okay, and it is also resistant to again different antibiotics like erythromycin, tetracycline, aminoglycosides and heavy metals. हे जे नाव आहेत खाली, these are the name of the antibiotics. Okay, and here the important point is MRSA. All points are important, no doubt, but MRSA, that is methicillin resistant staphylococcus aureus, म्हणजेच काय, staphylococcus aureus हा रेजिस्टंट आहे मिथायसिलिन अँटीबायोटिकला. का रेजिस्टंट आहे, बिकॉज दिस ऑरियस व्हेन इट प्रोड्युसेस दी मिथायसिलिन जीन it become automatically resistant to that antibiotic. Okay, so it is resistant to and it doesn't show any action. काही तुम्ही ड्रग घ्या, पेनिसिलिन घ्या, as it is resistant to penicillin, it will show no effect. Even it is resistant to methicillin, it will show no effect. Okay, so that is the methicillin resistant Staphylococcus aureus. And your next point is antigenic structure. Antigenic structure means त्या स्टॅफिलोकोकस ऑर्गॅनिझममध्ये असे कोणते पार्ट्स आहे जे रिस्पॉन्सिबल आहे डिसीज कॉज करण्यासाठी. अँटीजेन्स आर द नथिंग बट दिस आर रिस्पॉन्सिबल टू कॉज दी डिसीज. सो त्या डायग्राममध्ये त्या स्टॅफिलोकोकसच्या स्ट्रक्चरमध्ये असे कोणते पार्ट्स आहे की ज्याच्यामुळे डिसीज होतो. डिसीज लाईक फूड पॉइझनिंग और एनी डर्मॅटायटिस इन्फेक्शन वी कॅन से. सो फर्स्ट इज कॅप्सूल. ॲज आय टोल्ड यू की कॅप्सूल, दिस पार्ट इज व्हेरी इंपॉर्टंट. काही स्ट्रेन्स कॅप्सुलेटेड असतात, काही स्ट्रेन्स नॉन कॅप्सुलेटेड असतात. आता जे स्ट्रेन्स नॉन कॅप्सुलेटेड आहे दे विल बी नॉन पॅथोजेनिक, ते कोणतेही डिसीज कॉज करणार नाही. पण जे स्ट्रेन्स ज्या स्ट्रेन्सवरती कॅप्सूल प्रेझेंट आहे इट इज रिस्पॉन्सिबल टू कॉज दी डिसीज. सो यू कॅन सी आउटर कवरिंग इज दी कॅप्सूल ऑल पॉलीसॅकराइड स्लिम लेयर. Second name is peptidoglycan layer, which is responsible to cause the disease. Now this peptidoglycan layer, it gives the rigidity to the cell. Rigidity means what? Toughness. तो cell ला काय देतोय? Toughness देतोय. Next is polysaccharide A, that is teichoic acid. Okay, polysaccharide A, polysaccharide is made up of teichoic acid. Now this teichoic acid, among all these antigenic components, this teichoic acid is main agent responsible to cause the disease, main antigenic structure, and it also protects from the opsonin. It also protects from the opsonization. The main जी concept मला सांगायची ती आहे opsonization. opsonization म्हणजे काय, थोडक्यात फॅगोसायटोसिस. फॅगोसायटोसिस म्हणजे काय, आपण लास्ट ऑर्गॅनिझममध्ये बघितलं होतं दॅट फॅगोसायटोसिस जेव्हा ऑर्गॅनिझम फॉरेन अँटीजन येतोय तेव्हा आपली बॉडी लगेच त्याला काय करते, एनगल्फ करते, गिळून घेते. ओके, गिळून घेतल्यावरती ती किल केली जाते, त्याच्यामुळे डिसीज होत नाही. पण इथं काय होतंय, हा टिकोइक ॲसिड फॅगोसायटोसिस प्रोसेसला स्टॉप करतो, इनिबिट करतोय, फॅगोसायटोसिस प्रोसेस होऊ देत नाहीये. ओके, सो दिस एजंट इज रिस्पॉन्सिबल टू कॉज दी डिसीज. ओके, टिकोइक ॲसिड हा मेन म्हणून त्याला आपण मेन अँटीजेनिक स्ट्रक्चर हे नाव दिलंय. नेक्स्ट इज प्रोटीन ए. दिस protein A, it is the major component of the cell wall. Yes, it is the major component of the cell wall and cytoplasmic membrane. It covers the cytoplasm layer, and clumping factor are there. Clumping factor means what? It prevents the coagulation, or depend on the condition it acts like a it acts whether to clump or not. But the main are capsule, पेप्टिडोग्लायकॅन लेअर, टिकोइक ॲसिड अँड प्रोटीन ए. हे 4 मेन कंपोनंट्स आहे अँटीजेनिक स्ट्रक्चरच्या. त्यातलं जो मेन कंपोनंट आहे तो आहे टिकोइक ॲसिड और polysaccharide A, which is responsible to cause the disease as it prevents the phagocytosis action. So in today's video we have this lecture we have covered the morphology, biochemical characteristics, cultural characteristics, resistance and antigenic structure. Okay, in next video we will see pathogenicity and virulence factor. Okay, thank you.